President Ruto has become the master of doublespeak. On one end, he pretends to love and care about the Kikuyu nation, but on the other side, he does the exact opposite. I'll give you a classic example. This is Ruto promising the people of Gikomba 3 months ago that he'll get them the title deed to Gikomba. Roll the tape. Tutatengeneza title deed. Yeah? Na nimemwambia Nixon hapa PS wetu wa lands. Wewe, waziri wako, National Land Commission, within 90 days tuwe na title deed ya watu wa Gikomba. Umesikia ukicheka wamecheka hapo mwisho. That usually means whatever he is saying is a total lie. And it was. Because as we speak, Gikomba has been demolished and this is the state it's in currently. Now in this video I'm going to give you some of the reasons why the president and the governor of Nairobi have ordered the demolition of Gikomba market. And so with no further ado, let's get after it. Now the first reason behind Ruto grabbing the Gikomba market is land as usual. You see, the government has built an adjacent market just for them and it's sitting on 1/4 acres. But guess what the acreage of Gikomba is? 16 acres. Just listening to this local calling out the road. Amebomoa ya kutosha. Atujenge sasa, hatuna masoko. Lakini si mlikuwa mmepewa mahali pa kuhamia? Hakuna pale tulikuwa tumepewa. Ingekuwa tumepewa, sasa tungekuwa tumeenda. Na Ruto amebomoa ya kutosha. Gikomba ni 16 acres. Anatupatiaje ya 1/4 acres? Anatupatia 1/4 acres tuende wapi? Sasa tunasema hivi, Ruto amebomoa ya kutosha. Vijana wamechoka, wamama wamechoka. Imagine that, trading 16 acres for a small 100 by 100. Are people supposed to sell on top of each other's heads? It's bonkers, right? Anywho, Kasongo's government is now 16 acres richer. Number 2, this was a plan between Ruto and Sakaja, cause how come Gikomba was demolished at a time when Sakaja was due for arrest and in hiding? It was all just a big ploy if you ask me, but the good thing is that as the two were busy playing games with the people of Kenya, the next governor of Nairobi, Babu Owino, toured the ruins and was well accepted by the people. Unajua watu si wajinga, unajua nani anabomoa, nani anawatetea. Just have a look at this video. From my perspective, Sakaja won't survive what Babu Owino will do to him in the ballot. It's over before it's even started. Number 3, I want to turn our attention to some very nasty, I would even say disgusting members of Bunge la Wananchi. Watu ambao wako na akili kidogo, hawapendi kufikiria, they just like speaking for the sake of speaking. Huyo rais wa hiyo bunge anafaa afukuze haya watu wawili I'm about to touch on. Just listening to this first fool celebrating the demolition of businesses ya watu ambao hawana mbele wala nyuma. Roll the tape. Leo si uchawi, ni maombi. Gikomba leo imeenda chini. Si uchawi, ni maombi. Bomoa. Bora tu usiguse pande ya samaki pande yake. Nambuta. Tukera. Again, this is another notorious fool from Jacaranda. Ruto uza Mudhurwa, tengeneza hizo barabara. Uza Gikomba, tengeneza hizo barabara. Kuna shamba hapa Mount Kenya hizo zimejaa jaba. Hizo shamba zinaleta nyoka hapo, uza hizo shamba. Tengeneza barabara. Mr. Speaker, sisi tuliwaambia, mimi naambia Wajaluo na Waloya, madui yetu ni mtu ambaye anaitwa Kikuyu. Mtu ambaye amefunga kilemba kwa kichwa. Leo wamefuata ukina Babu Owino. Huko nini huko? Huko Narok. Tia gasi imepigwa, watu wamekimbia, ukipata bagi zao zimeanguka hapo, zimebeba mkimo. Wajaluo wanabeba mkimo. Wakina songa walienda huko wamekula mkimo wameshiba. Mr. Speaker, mimi nataka niwaambie, adui ya Jaluo na Moloya
Ni hii kabila inatoka hapa juu. Hii koti kubwa, hii inafunga msipi na kaa kama India gunia. Let me just caution that guy. Wewe kama unajua umezaliwa ukiwa kabila fulani, jiongelelee. Usiseme ati sisi kama Waluya na Waluo shida yetu ni ile kabila imetoka huko kwa mlima. Since when are you a spokesman of the Luyas? Jiongelelee wewe mwenyewe. Not every community imezaliwa na kiburi. Huwezi ona mwenzako anabomolewa na unacheka. If these demolitions were happening in Kibera, in Kisumu, in Bungoma, in Kilifi, in Kwale, it doesn't matter. We would all say this is vile and it is wrong. Mtu ambaye hana skills, hajaenda shule, hana degree, hana diploma, pengine aliachia shule standard 6, the skill they have ni ya kupika hiyo samaki wakiuza. The skill they have is to source for goods at a lower price, bring them to a convenient location. Wewe ununue at a slightly inflated price but with the advantage of convenience. Wewe unasherekea huyo akibomolewa lakini ile ya samaki utaki ushikwe. Hiyo ndo ukabila. Or what else is tribalism? If it's wrong for the one selling fish kubomolewa, it should also be wrong for the one selling clothes. Those are two serious tribalists from bunge la wananchi. Is not the first time nasikia hiyo upuzi yao. This is the second, third or fourth time. And you wonder why such people are not summoned or arrested. Is because even the government which is there today, it is tribal. Mbona saa yote mahali wa Kikuyu wako ndo inabomolewa? Ilianza Githurai, ikaenda Roysambu, ikaenda Toy Market, imerudi Gikomba. Surely, even Kindiki needs to wise up na agundue huyu mtu hataki hiyo region. But anyway, as those two bunge la mwananchi and many other people, you know, they're just a small sample of a large group of people who reason like that. Kuna wengine pia ni wakabila hivyo mbaya sana. Let those people be cautioned. Leo utachekelea mwenzako ati yeye amebomolewa, yeye amefurushwa, yeye ameaibishwa. Kesho that problem comes to your doorstep. Na mkianza kusema Ruto ni mbaya, alitudanganya, sasa tunabomolewa, sasa tunashikwa, we will tell you keep quiet. Albert Ojwang mwenye alipiganishwa kichwa kwa ukuta alikuwa Mkikuyu, he was a Luo. Vincent Ayomo who was killed in a Linda Mwananchi rally in Kitengela, was he a Kikuyu? No, he was a Luo. We spoke up against those ills. Can we normalize having citizens who will call things out based on what's happening and not because of tribe? Vitu zingine zinasinya hata, to be honest. These are the things which make my job on some days very painful to handle. Inakuwa very unpleasant. Unaangalia na unasikiza vitu ambazo zinasinya kabisa. But anywho, let me not say too much about that. I won't even touch on what Kenyans on X have to say about this. I'll just play this segment from Mansosi. Roll the tape. Yani, kai. Kwani ni serikali gani hii tulichagua? Mlianza Githurai mkabomoa. Sasa mmebomoa na mkabomoa Roysambu. Sasa hii naona mmelala mkibomoa Gikomba. Alafu mlivyo na ufala ama na upuzi ama na ujinga, mabroga wa serikali mnaanza kutuma picha mmetoa kwa mitandao, zingine ni za China, ati ni proposed market ya Gikomba. Haijaitumwa wakati huo mwingine wote nyuma, imetumwa wakati mmeamua kubomoa. Hizi na mengi ya kusema. We thought tulichagua mtu ambaye anaweza simama na mtu wa chini, lakini huyu niko kiamudo hiki bure kabisa. One time. And with that, guys, here today's Ads of the Day. Right now, I'm with my team headed to a client's house in Ruto for consultation. That is to take measurements of the windows, go through our catalog with the client, and then once they decide on the color and the fabric they want, we'll get busy sewing, and at long last, the curtains installation will be on us. So if you're looking for curtains, shears, curtain rods, curtain accessories, reach out to Phoenix Curtains and Interior Decor, and we will sort you out. Call us on 0724 414153. If you're in need of electrical wiring, solar installation, or electrical fittings such as strip lights, snake lights, downlighters, or chandeliers, contact Engineer Wycliffe at 0707 476602 and he'll get your house dapped up. And if you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching from a different platform, just head on over to YouTube, search for Mzitowafula, hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios.
thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.